Hello children! Welcome back to Learn English Language with Sanduni teacher. So far we have done 7 lessons in Unit 6. So today we are going to learn the last lesson, the lesson number 8 in Unit 6, Better Safe Than Sorry. Children, get ready with your Grade 7 Pupils book, Grade 7 Workbook, a writing book, pens and pencils. Okay, let's start our lesson. First, take your pupils book and turn to page number 69. That's the reading text. Here it is. First, look at the topic of this passage. What is it? Prevention is better than cure. Prevention, වළක්වා ගැනීම is better, වඩාත් හොඳයි than cure, සුව කිරීමට වඩා. අපි හිතමු යම්කිසි රෝගයක් ගැන. ඉතින් එහෙම රෝගයක් හැදිලා සුව කරනවට වඩා ඒ රෝගය හැදීම වළක්වා ගන්න එක නේද වඩාත්ම හොඳ වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් එන මාතෘකාවක් තමයි අපිට මේ ටෙක්ස්ට් එකේදී දීලා තියෙන්නේ. Prevention is better than cure. Children, first let's read this text aloud. දුවේ පුතේ මුලින්ම අපි මේ පාඩම ශබ්ද නගා කියවමු. Read with me. Prevention is better than cure. Animals help to keep the balance in nature. At the same time, animals could pose health hazards to people. We have to be aware of these dangers to prevent them. Household pets like dogs and cats can transmit a disease called rabies to people. This disease is very dangerous because it has no cure. Pets should be vaccinated against this disease. We can take our dogs to free vaccination camps and get them vaccinated. We must also keep pets like cats clean and healthy. Parasites like ticks and fleas can make both people and animals ill. There are many insects living around us that are harmful to our health. Mosquitoes spread diseases like dengue and malaria. Destroying mosquito breeding grounds is the best prevention method. Houseflies contaminate food and cause food poisoning and diarrhea. They also spread diseases like typhoid. We can get rid of flies by keeping our homes and surroundings clean. Insects like bees and wasps sometimes sting people. It is best to see a doctor because some people develop allergic reactions due to the venom that is injected by the sting. I think you have gained the main idea of this text. Now let's pay our attention to the new vocabulary items that appeared in this activity. Next, I am going to discuss the meanings of all these words while reading the given text so that you can write down these words first, as you can find out the meanings of the words and write them down in your writing book while listening to me. දුවේ පුතේ දැන් මම මේ පාඩම නැවතත් කියවන ගමන් මේ වචනවල තේරුම් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ නිසා මුලින්ම ඔයාලා මේ වචන ටික ඔයාලගේ writing book එකේ ලියා ගන්න. එතකොට මම පාඩම කියලා දෙන අතරේ ඔයාලට ඒවයි තේරුම් අවශ්‍ය ඒවා ලියා ගන්න පුළුවන්.
I think you have written all these words in your writing book. So let's discuss this text. Prevention is better than cure. Children, in this text, you can find out 4 paragraphs. දුවේ පුතේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ඡේද 4ක් තියෙනවා. මම ඒවා ඔයාලට හඳුනගන්න පහසු වෙන්න මේ විදිහට අංක කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි පළවෙනි ඡේදයට අවධානය යොමු කරමු. Children, first look at the first paragraph. Animals help to keep the balance in nature. Balance. Balance means equilibrium or stability. සමබරතාවය. Nature. Nature means the natural environment. සොබාදහම. එහෙනම් animals help to keep the balance in nature කියලා කියන්නේ සතුන් සොබාදහමේ සමබරතාවය පවත්වා ගැනීමට උදව් කරනවා කියන එක. ඊළඟ sentence එකේ කියනවා At the same time, animals could pose health hazards to people. Pose. The word pose means cause. හේතු වෙනවා කියන අර්ථය. And the word health means well-being. සෞඛ්‍ය. Hazards are risks. අවදානම්. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ අර්ථය වෙන්නේ At the same time animals could pose health hazards to people. ඒ අතරතුර සතුන්ට පුළුවන් මිනිසුන්ට සෞඛ්‍යයට හානිකර දේවල් සිදු කරන්න. Next sentence. We have to be aware of these dangers to prevent them. We have to be aware. අපි aware වෙන්න ඕනේ, දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. Aware means having the knowledge of something. Of these dangers. Dangers means risks. අවදානම් තත්වයන්. To prevent them. Prevent කියන්නේ to stop. වළක්වා ගන්න. So, we have to be aware of these dangers to prevent them. ඒ නිසා අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මේ අවදානම් ගැන ඒවා වළක්වා ගන්න. Now look at the second paragraph. Household pets. Household means having its origin in a home. ගෘහාශ්‍රිත. Household pets කියන්නේ එහෙනම් ගෘහාශ්‍රිත සුරතලුන්. Like dogs and cats. Can transmit a disease called rabies to people. They can transmit. Transmit means to spread or to send something from one person to another. සම්ප්‍රේෂණය කරන්න. A disease. Disease means illness or a sickness. රෝගාබාධයකට disease කියලා කියනවා. Called rabies. ඒකට කියන්නේ rabies. Hydrophobia. It's a disease. What is it? ජලභීතිකාව කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ මේ rabies වලට. එහෙනම් අපි දැන් මේ වාක්‍යයේ තේරුම නැවතත් බලමු. Household pets like dogs and cats can transmit a disease called rabies to people. ගෘහාශ්‍රිත සුරතලුන් වන පූසන් බලලන් වැනි සතුන්ට පුළුවන් සම්ප්‍රේෂණය කරන රෝගයක් rabies කියලා මිනිසුන්ට. This disease is very dangerous. මේ රෝගය ඊටම dangerous. භයානකයි. It is risky because it has no cure. මොකද ඒකට cure එකක් නැති නිසා.
සුවපත් කිරීමක් එහෙම නැත්නම් බෙහෙතක් විසඳුමක් නැති නිසා. Look at the next sentence. Pets should be vaccinated. සුරතලුන් අපි vaccinate කරන්න ඕනේ. එන්නත් කරන්න ඕනේ. Vaccinated means treated with a vaccine to produce immunity against this disease. මෙම රෝගයට එරෙහිව. We can take our dogs to free vaccination camps. අපිට පුළුවන් අපේ dogs ලව නොමිලේ පවත්වන එන්නත් කිරීමේ කඳවුරු වලට ගෙනියන්න. And get them vaccinated. ඔවුන්ව එන්නත් කරණයට ලක් කරගන්න. We must also keep pets like cats clean and healthy. ඒ වගේම අපි පූසන් වැනි සුරතලුන් පිරිසිදුව සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබා ගන්න ඕනේ. Healthy. Healthy means well or healthful. Look at the next sentence too. Parasites like ticks and fleas can make both people and animals ill. Parasite. Parasite is an organism that lives on in another organism. Parasites කියන්නේ සිංහලෙන් පරපෝෂිතයින්ට. Tick. A tick is a tiny woodland arachnid. It's an insect. Tick කියන්නේ කිනිතුල්ලට. ඒ වගේම flea කියන්නේ මැක්කට. A flea is a small wingless parasitic. It's also an insect. And also the word ill means sick or unwell. Ill කියන්නේ අසනීප කියන අර්ථය. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ අවසාන වාක්‍යයේ තේරුම මොකක්ද කියලා මේ ඡේදයේ තියෙන. Parasites like ticks and fleas. කිනිතුල්ලෝ මැක්කෝ වගේ පරපෝෂිතයන්ට can make both people and animals ill. පුළුවන්කම තියනවා මිනිසුන් වගේම සතුනුත් අසනීප කරන්න. Okay children, now look at the third paragraph. There are many insects living around us that are harmful to our health. In this sentence, an insect means an arthropod in the class of insecta with 6 legs. මෙතනදී insects කියන්නේ කෘමීන්ට, ඒ වගේම harmful කියන්නේ හානිකර කියන අදහස. Harmful means damaging. ඉතින් there are many insects living around us that are harmful to our health කියලා කියන්නේ අපේ වටේ සිටින බොහෝ කෘමීන් අපිට හානිකර වෙනවා අපේ සෞඛ්‍යයට කියලා. Mosquitoes spread diseases like dengue and malaria. ඒ වගේම mosquitoes මදුරුවෝ, the small flying insects spread diseases. They distribute බෙදා හරිනවා diseases ලෙඩ රෝග like dengue and malaria. ඩෙන්ගු සහ මැලේරියා වගේ රෝග. Dengue is a disease characterized by high fever and malaria is a disease spread by a mosquito. ඔයාලා දන්න රෝග දෙකක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ මදුරුවන්ගෙන් ව්‍යාප්ත වෙන. ඊළඟට කියනවා destroying mosquito breeding grounds is the best prevention method. Destroying, damaging, විනාශ කිරීම mosquito breeding grounds මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන. Breeding grounds are the places where an animal go to give birth to. Is the best prevention. That means anticipation of hazards
and method means the process. වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමයට අපි කියනවා prevention method එකක් කියලා. Prevention කියන්නේ යම්කිසි අනතුරක් වළක්වා ගැනීම කියන අර්ථය. Method එක කියන්නේ සිදු කරන ක්‍රියාවලිය. ඊළඟ sentence එකේදී අපිට මෙන්න මෙහෙම කියනවා. House flies. House flies කියන්නේ දුවේ පුතේ අපේ ගෙවල් වල ඉන්න මැස්සන්ට. Houseflies are the flies regularly found in human dwellings. Houseflies contaminate food and cause food poisoning and diarrhea. They contaminate or stain food. ආහාර අපවිත්‍ර කරනවා and cause food poisoning ඒ වගේම ආහාර විෂවීම ඇති කරනවා and diarrhea පාචනය ඇති කරනවා. The word diarrhea means a disease or a gastrointestinal disorder. They also spread diseases like typhoid. ඒ වගේ මෙයාලා typhoid වගේ typhoid උණ කියලා කියන්නේ ඒ වගේ ලෙඩ රෝගත් ව්‍යාප්ත කරනවා. We can get rid of flies. Get rid of අපිට ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. අයින් වෙන්න පුළුවන්. Get rid of means to remove or to lose. කාගෙන්ද? Flies ලගෙන්, මැස්සොන්ගෙන් by keeping our homes and surroundings clean. The word surroundings means the environment. Surroundings කියන්නේ පරිසරය. එහෙනම් අපි ඒ සඳහා මොකද කරන්න ඕනේ? Keeping our homes and surroundings clean. අපේ නිවාස සහ වටපිටාව පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ. හොඳයි දැන් අපි පැරග්‍රාෆ් 3ක්ම සාකච්ඡා කරා. අපි අවසාන පැරග්‍රාෆ් එක වෙතත් යමු යමු. This is the last paragraph. Insects like bees and wasps sometimes sting people. Insects like bees. Bees කියන්නේ මී මැස්සොන්ට. Flying insects known for producing honey. ඒ වගේම wasps කියන්නේ දෙබරට. Wasps are stinging flying insects. Sting means a bite by an insect. Sting කියන්නේ නම් විදිනවා කියන අර්ථය. ඒ අනුව මේ sentence එකේ අර්ථය වෙන්නේ insects like bees and wasps sometimes sting people. මී මැස්සෝ දෙබරු වගේ කෘමීන් සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ට විදිනවා. It is best to see a doctor because some people develop allergic reactions. It is best to see a doctor. වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන එක හොඳයි because මොකද සමහර මිනිස්සුන්ට allergic reactions ඇතිවන නිසා. Allergic reactions. Allergic means the causing of adverse reactions to things by the immune system. ආසාත්මිකතාවලට allergic කියලා කියනවා. ඒ වගේම reactions කියන්නේ ප්‍රතිචාර වලට. Reactions are the actions in response to something. ඉතින් මේ විදිහට ආසාත්මිකතා ප්‍රතිචාර ඇතිවර නිසා සමහර අයට ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන එක හොඳයි කියලා කියනවා. ඊළඟට කියනවා ඊට හේතුව මෙහෙම due to the venom that is injected by the sting. Venom නිසා. Venom කියන්නේ විෂ නිසා. Venom means the poison carried by an animal and when it is injected ඒක ඇතුල් කරාම inject means to push or pump into a cavity by the sting දලය හරහා අපිට allergic reactions වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ sentence එකේ සඳහන් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? නැවතත් බලන්න sentence එක. It is best to see a doctor. වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන එක හොඳයි because some people develop allergic reactions. සමහර මිනිස්සුන්ට ආසාත්මිකතා ප්‍රතිචාර ඇතිවන නිසා due to the venom that is injected by the sting. දලය හරහා ඇතුල් වන විෂ හේතුවෙන්. Okay children, now I think you have a clear idea about this text.
So let's attempt to the given activity from this reading text. Therefore, turn to page number 70 in your pupil's book. We are going to do activity 11. Here it is. Read the passage and complete the grid. දීලා තියෙන passage එක කියවලා මේ දීලා තියෙන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න කියලා අපිට activity 11 වල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලා දැන් අනිවාර්යෙන්ම මේ දීලා තියෙන passage එක නැවත කියවන්න. කියවලා හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. ඉන්පසුව මේ දීලා තියෙන grid එක ඔයාලගේ writing book එකේ ලියාගෙන ඊට පිළිතුරු ලියන්න උත්සාහ කරන්න. අපි මුලින්ම බලමු මේ දීලා තියෙන grid එකේ තියෙන columns ටික. There are 4 columns in this table. The second one is name of the animal. සතාගේ නම. As you can see in the given example, they have given us the answer, that is dog. ඊළඟට තුන්වෙනි column එකේ කියනවා disease or injury that can be caused by it. ඒ සතා මගින් ඇතිවෙන්න පුළුවන් රෝගය හෝ ආබාධය දක්වන්න කියලා. So the disease that can be caused by a dog is rabies. It is given here. Right? ඊළඟට තුන්වෙනි column එකේ ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ method of prevention or treatment. වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමය හරි ප්‍රතිකර්මය හරි. මෙතන දීලා තියෙන උදාහරණය දීලා තියෙනවා අපිට වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමයක්. Vaccinating dogs against rabies. ජලබීතිකාවට එරෙහිව dogsලා එන්නත් කිරීම කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා දීලා තියෙන pictures බලලා ඒ සතාගේ නම ලියන්න ඊළඟට එයාගෙන් ඇතිවන disease එක හරි injury එක හරි second column එකේ ලියන්න ඒ වගේම ඒක prevent කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමය හෝ ප්‍රතිකාරය treatment එක ඊළඟ column එකේ ලියලා video එක play කරන්න. Okay children, now you can copy down this grid into your writing book and complete it. After that, play the video. Let's check your answers. Okay, I think you have completed this grid. So let's check your answers. In the second picture, you can see a housefly. The name of the animal is housefly. And the diseases that can be caused by a housefly are food poisoning, diarrhea, and typhoid. We can prevent them by keeping our homes and surroundings clean. In the third picture, you can see a wasp. It can sting people. So, as the treatment, we can put an answer like this. It is better to see a doctor. In the next picture, you can see a cat. It can transmit us a disease called rabies. So, it is better to vaccinate them and keep them clean and healthy. In the last picture, you can see a mosquito. The diseases that can be transmitted by them are dengue and malaria. To prevent that, we should destroy mosquito breeding grounds. Children, now you can check your answers. Okay, now let's do another workbook activity about insects. So that, take your workbook and turn to page number 48. Let's do activity 8. This is the last activity that we have to do in our workbook. Look at it. Here it is. Use the given facts and write a paragraph about insects.
දී ඇති කරුණු භාවිත කරලා කෘමීන් ගැන ඡේදයක් ලියන්න කියලා අපිට මේ activity 8 වල සඳහන් වෙනවා. බලන්න මේ දීලා තියෙන කරුණු දිහා. Insects, one of the largest groups of animals. Insects ලා කියන්නේ වැඩම සතුන් ප්‍රමාණයක් ඉන්න කණ්ඩායම් වලින් එකක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම උදාහරණ දීලා තියෙනවා ant, කූඹියා, grasshopper, තනකොළ පෙත්තා, cockroach, කැරපොත්තා, butterfly, සමනලයා, moth, සලබයා, fly, මැස්සා, mosquito, මදුරුවා, etc. කියලා. ඒ වගේම 6 legs. ඔවුන්ට කකුල් 6ක් තියෙනවා. Body divided into 3 parts. ශරීරය කොටස් 3කට බෙදලා තියෙනවා කියලා. ඒ කොටස් 3 නම් දීලා තියෙනවා. හිස, උරස, උදරය කියලා. Head, thorax, abdomen. Lay eggs out. බිත්තර දානවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම කියනවා some are beneficial to people. සමහර අය මිනිසුන්ට වාසිදායකයි. Some are harmful. සමහරු හානිකරයි කියලා. ඉතින් මේ කරුණු භාවිත කරලා දැන් ඔයාලගේ writing book එකේ paragraph එකක් ලියන්න දුවේ පුතේ insects කියන topic එකේ යටතේ. ඉන්පස්සෙ වීඩියෝ එක play කරන්න මම ඔයාලට උදාහරණ පිළිතුරක් ලබා දෙන්නම්. Now you can write your own answer in your writing book. After that, play the video. I'll give you an example answer as usual. Okay children, I think you have written your answers. So, here is my example answer. You can compare your answer with this answer. Insects. Insects are one of the largest groups of animals. Some of them are ant, grasshopper, cockroach, butterfly, moth, fly, and mosquito. They have 6 legs. An insect's body is divided into 3 parts. They are head, thorax, and abdomen. They lay eggs. While some insects are beneficial to people, some are harmful. And also children, you have to present this answer as a paragraph like this. දුවේ පුතේ ඔයාලත් මේ විදිහට ඡේදයක් විදිහට ඔයාලගේ පිළිතුර ලියලා ඇති කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි තවත් එක Pupils book activity එකක් කරමු. Children, now take your Pupils book again and turn to page number 72. Let's do activity 13. It is the last activity of today's lesson. Here it is. First, let's read the question. These are pictures of some insects and arachnids we see around us. මේ තියෙන්නේ සමහර කෘමීන් සහ ඇරැක්නිඩාවන්ගේ පින්තූර කිහිපයක් අපි වටේ ඉන්න. Is there any way they can be harmful to us? එයාලා අපිට හානිදායක වන විදිහක් තියනවද කියලා අහනවා. Collect some facts about them. ඔවුන් ගැන කරුණු කිහිපයක් එකතු කරගන්න. Present your findings to your class. ඔයා හොයාගත්ත දේවල් ඔයාගේ පන්තියට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තමයි මේ activity එක ඔයාලට speaking activity එකක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලා මේ activity එක සාර්ථකව කරන්න ඔයාලා කැමති කෘමියෙක් මෙතනින් තෝරගෙන එයා ගැන මුලින්ම කරුණු හොයාගන්න. ඉන්පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ කරුණු භාවිත කරමින් එයාලා විස්තර කරන්න වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඉන්පසුව ඒවා ඔයාලට ඔයාගේ පන්තියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. Children, to do this activity successfully, first you have to choose one of these insects and find out facts about it. Then try to make full sentences using each fact. Finally, you can present your findings to your class.
ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන උදාහරණ පිළිතුර වෙත. මෙතනදී මොත් සලබයොන්ව මෙන්න මේ විදිහට විස්තර කරලා තියෙනවා. Moths are insects that look similar to butterflies. සමනලට සමාන පෙනුමක් තියෙන කෘමීන් විශේෂයක්ලු සලබයෝ කියන්නේ. They have two pairs of wings. ඔවුන්ට අත්තටු යුගල දෙකක් තියෙනවා. And three pairs of legs. පාද යුගල් තුනක් තියෙනවා. But their wings are smaller than those of butterflies. නමුත් සමනලුන්ට වඩා ඔවුන්ගේ අත්තටු ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙනවා. Their bodies are also thicker. එයාලගේ ශරීරය ඝනකම්. Baby moths look like worms that are called larvae. ලාපාල සලඹයෝ පේන්නේ හරියට පණුව වගේ. එයාලට කියන්නේ පිලව් ලාවා කියලා. Larvae are considered pests. එයාලා පලිබෝධකයෝ විදිහට සලකනවා. Because they destroy clothes. ඔවුන් රෙදි විනාශ කරන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට දුවේ පුතේ අපිට මේ දීලා තියෙන ඉන්සෙක්ට්ස් ලගෙන් moth, සලබයා, spider, මකුලුවා, termite, වේයා, flea, මැක්කා, cockroach, කැරපොත්තා වගේ සතුන් ගැන ඔයාලට විස්තර ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ පන්ති කාමරයේදී. නමුත් අපේ මේ e-class room එකේදී අපේ මේ වීඩියෝ lessons වලදී ඔයාලට එහෙම ස්පීකින් කරන්න බැහැනේ. ඒ වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මේ එක ඉන්සෙක්ට් කෙනෙක් තෝරගෙන ඒ ගැන description එකක් එයා ගැන විස්තරයක් ලියන්න. ඒක ඔයාලගේ writing book එකේ මුලින්ම ලියලා ඉන්පස්සෙ වීඩියෝ එක play කරන්න මම ඔයාලට මෙතනින් cockroach ගැන දෙන්නම් ඔයාලට මම ඉදිරිපත් කරන විස්තරය. Children, now you can write down a description about one of these insects. After that, play the video. I'll give you an example answer. Okay children, I think you have written your answers. Now, I'm going to describe you about cockroaches. Cockroaches. Cockroaches are black or brownish insects that are nocturnal. කැරපොත්තු කියන්නේ කළු දුඹුරු පැහැති කෘමි විශේෂයක් රාත්‍රියේ හැසිරෙන. They are commonly found in buildings and homes. එයාලා අපිට පොදුවේ හොයාගන්න පුළුවන් ගොඩනැගිලිවල ඒ වගේම ගෙවල්වල. They have been around since the time of dinosaurs. එයාලා ඩයිනෝසරයන් සිටිය කාලයේ ඉඳලම පැවතෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. They can live almost a month without food and about 2 weeks without water. ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මාසයක් විතර ආහාර නැතුව. ඒ වගේම සති දෙකක් විතර ජලය නැතුව. A cockroach can live for up to 1 week without its head. ඒ වගේම කැරපොත්තට පුළුවන් ජීවත් වෙන්න සතියක් විතර එයාගේ හිස නැතුව. They can hold their breath for up to 40 minutes. එයාලට පුළුවන් එයාලගේ හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්න මිනිත්තු 40ක් විතර. They can run up to 3 miles an hour. එයාලට පැයකට මයිල 3ක වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන්. Unfortunately, cockroaches can cause allergies and trigger asthma attacks, especially in children. අවාසනාව තමයි කැරපොත්තුන්ට පුළුවන් අපිට ආසාත්මිකතා ඇති කරන්න, ඒ වගේම ඇදුම වගේ දේවල් ඇති කරන්න විශේෂයෙන්ම ළමයින්ට. Okay, now I think you have found some new information about cockroaches too. Before winding up today's lesson, let me assign you your homework activity. Here it is. Create a poster to educate people on how to take precautions
against harmful insects and animals. පෝස්ටරයක් නිර්මාණය කරන්න මිනිසුන්ව දැනුවත් කිරීම සඳහා හානිකර සතුන්ගෙන් සහ කෘමීන්ගෙන් අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පෝස්ටරයට ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් prevention is better than cure කියන අපේ සුපුරුදු මාතෘකාවම ඉදිරිපත් කරන්නත්. ඔයාලා හදන පෝස්ටර් එකේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook group එකටත් අප්ලෝඩ් කරන්න. You can use the same topic, that is prevention is better than cure, to your poster, and also you can take a photograph of your poster and upload it to our Facebook group. Children, in this lesson, first we read an article on the topic of prevention is better than cure. Then we discussed a lot of vocabulary items in it. After that, we transformed the given information into a table. At last, we wrote a paragraph about insects and we read a paragraph written about moths, and I asked you to write another paragraph describing one of the given insects. For that, as an example answer, I gave you a paragraph describing cockroach. I think you have gained more knowledge with this lesson, so don't forget to hit the like button of this video and tell your friends about our lessons. මම හිතනවා දුවේ පුතේ ඔයාලා මේ පාඩමිනුත් ගොඩක් දැනුම ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell button එක click කරලා notifications on කරගන්න. ඒ වගේම මේ පාඩමට like එකක් දාන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අපේ පාඩම් ගැන කියන්න. මේ පාඩම් වලට share කරන්න පුළුවන්. අපේ 6 වන ඒකකය මේ පාඩමත් සමග නිමාවට පත් වෙනවා. ඉතින් අපේ 7 වන ඒකකය around the country කියන ඒකකය සමග නැවත හමු වෙමු. Meet me with the new unit of your grade 7 school syllabus. Till then, take care. Goodbye children. I am Sanduni teacher.